Now, couple of students would talk in Tamil. Again, I request everyone to maintain silence throughout this program. Thank you. அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பெயர் அக்ஷயா அருண்குமார். எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழ் என்று சங்கே முழங்கு என்றார் பாரதிதாசன் வரிகள் போல் மங்காத தமிழை சங்கால் எங்களுக்கு ஊட்டிவிட்ட ஆல்ஃபிரடா தமிழ் பள்ளிக்கு நன்றி. ஞாயிறோ விடுமுறையிலும் விடாமல் தமிழ் படிக்க என்னை ஊக்குவித்த என் பெற்றோர்களுக்கும் நன்றி. யான் பெற்ற இன்பம் பெருகை பயகம் போல் தாங்கள் பெற்ற இன்ப தமிழை எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்த தமிழ் ஆசிரியர்களுக்கும் நன்றி. மூத்த தமிழ் மொழியை இன்றைய இளைய தலைமுறைக்கு பிடித்தது போல் பாடம் அமைத்து தமிழில் பேச வைத்து எழுத வைத்த தமிழ் பள்ளியை நினைத்து பெருமைப்படுகிறேன். நான் தமிழ் பள்ளியில் முதலில் சேரும் போது எப்போ முடியும் என்று இருந்தது. இப்போ முடியும் போது திரும்பவும் சேர தோணுது. ஆகையால் என் பள்ளி படிப்பு இன்று முடிந்தாலும் முடிந்த வரையில் என்றும் தமிழுக்கும் தமிழ் பள்ளிக்கும் தன்னார்வ தொண்டு செய்வேன். எனக்கு வாய்ப்பளித்த பள்ளி நிர்வாகம், தமிழ் சங்கம் மற்ற அனைவருக்கும் நன்றி. தமிழராய் வாழ்வோம், தமிழையும் வாழ வைப்போம். வாழ்க தமிழ். நன்றி. முதற்கண் அனைவருக்கும் இந்த கௌஷிகா மோகனின் பணிவான வணக்கம். யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணோம் என்று வாயாட புகழ்கிறார் பாரதியார். தமிழுக்கும் அமுதென்று பேர், அந்த தமிழிந்த தமிழங்கள் உயிருக்கு நேர் என்று நெஞ்சார நெகிழ்கிறார் பாரதிதாசன். உலகில் மற்ற மொழிகளெல்லாம் வாயினால் தேசப்பெற்று செவிக்கு கருத்தை உணர்த்த வல்லவை. ஆனால் தமிழ் மொழி மட்டும்தான் இதயத்தால் பேசப்பெற்று இதயத்தால் உணரப்படக்கூடிய ஒரு செம்மொழியாகும். உலகிலேயே முதலில் பிறந்த செம்மொழிகளில் தமிழும் ஒன்று. அது மட்டுமா, உலகில் அதிகமான மக்கள் பேசும் 20 மொழிகளில் ஒன்று தமிழ். அவ்வளவு ஏன், மொழி தெரிந்தாலும் நமது தாத்தா பாட்டியுடன் தமிழில் பேசும் மகிழ்ச்சிக்கு ஈடாகுமா? என் நாட்டில் வாழ்ந்தாலும் தாய்மொழி தமிழ்தானே நம் அடையாளம். அந்த அடையாளத்தை எனக்கு கொடுக்கும் இந்த பட்டத்தை சீஃப் கெஸ்ட் அட்லாண்டா இந்திய திரு நாகேஷ் சிங் அவர்களிடம் இருந்து பெறுவதில் மகிழ்கிறேன். தேனினும் இனிய தமிழை சிறப்புடன் கற்பித்த ஆல்ஃபிரடா தமிழ் பள்ளியில் படித்து பட்டம் பெறுவதில் பெருமிதம் கொள்கிறேன். தமிழின் வடிவத்தையும் ஒளி வடிவத்தையும் எனக்கு பயிற்றுவித்த அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும், அதற்கு உறுதுணையாக இருந்த எனது பெற்றோருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றி. 7 ஆண்டுகளாக இந்த பள்ளியில் படித்து என்னோடு பட்டம் பெறும் என் சக மாணவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள். வாழிய செந்தமிழ், வாழ்க நற்றமிழர். கனியிட ஏறிய சுளையும் முற்றல், கழையிட ஏறிய சாரும், பனிமலர் ஏறிய தேனும்,
காய்ச்சு பாகிடை ஏறிய சுவையும் நனிபசு பொழியும் பாலும் தென்னை நல்கிய குளிரிட நீரும் இனிய என்பேன் எனினும் தமிழை என் உயிர் என்பேன் கண்டீர். அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பெயர் நாகசுதன். எந்த நாட்டில் பிறந்தாலும் ஆங்கிலத்தில் கற்றாலும் நம் தாய்மொழியான செந்தமிழை கற்க வேண்டும் என்ற உணர்வோடு 7 ஆண்டுகள் பயின்று இன்று என்னோடு பட்டம் பெற்றிருக்கும் என் சக மாணவர்கள் அனைவருக்கும் பாராட்டுக்கள். எங்கள் அனைவரின் சார்பாக ஆல்பரட்டா தமிழ் பள்ளியின் முதல்வர், துணை முதல்வர், நிர்வாகிகள், ஆசிரியர்கள், தன்னார்வ தொண்டர்கள் அனைவருக்கும் என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த இனிமையான நிகழ்வில் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய இந்திய துணை தூதரக செயலர் அவர்களுக்கு மிக்க நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேலும் அனைத்து அட்லாண்டா பள்ளிகளை ஒருங்கிணைத்து இந்த ஆண்டு விழாவை நடத்தும் அட்லாண்டா மாநகர தமிழ்ச்சங்கத்திற்கும் என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேடைக்கு வரும் முன்னர் என் நண்பர்கள் சிலரிடம் பேசிக்கொண்டிருந்தேன். ஏதோ 7 ஆண்டுகள் படித்தோம், பட்டம் பெற்றோம் என்று இருந்து விடாமல் அடுத்த ஆண்டு முதல் தமிழ் பள்ளியில் பாடம் சொல்லித்தர வேண்டும் என்றனர். அதை கேட்க மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. இது போன்று அமெரிக்காவில் தமிழ் வாழ வளர எங்களால் இயன்றவற்றை தமிழ் பள்ளிகள் மூலமாகவோ தமிழ்ச்சங்கம் மூலமோ கட்டாயம் செய்வோம் என அனைவரின் சார்பாக உறுதி கூறி அனைவருக்கும் நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பெயர் நிலேஷ். இந்த நாளில் நான் சில வார்த்தைகளை சொல்ல விரும்புகிறேன். தேமலர் தமிழ் ஓசை உலகமெல்லாம் பரவும் வகை செய்தல் வேண்டும் என்று பாரதியார் சொன்னது போல நம் தமிழ் பள்ளி நமக்கு அமெரிக்காவில் தமிழை சொல்லிக் கொடுக்கிறது. எழுத்து அறிவித்தவன் இறைவன் ஆவான் என்று சொல்லுவது போல கடந்த 8 வருடங்களாக எங்களுக்கு தமிழை சொல்லிக் கொடுத்த ஆசிரியர்களுக்கு மிக்க நன்றி. நான் அமெரிக்காவில் பிறந்து வளர்ந்தாலும் நான் ஒரு தமிழ் குடும்பத்தை சேர்ந்தவன். ஆகவே என்னுடைய அடையாளம் தமிழே ஆகும். அதனால் நான் இந்த பட்டம் வாங்கியதோடு நின்று விடாமல் நம் பள்ளிக்கு தன்னார்வ தொண்டு செய்ய தொடர்ந்து வருவேன். தமிழ் புத்தகங்களை படிப்பேன். குடும்பத்தார்களோடு தமிழில் பேசுவேன். என்னை தமிழ் பள்ளிக்கு அனுப்பி வைத்து வீட்டிலும் தமிழை சொல்லிக் கொடுத்த என்னுடைய பெற்றோர்களுக்கு மிக்க நன்றி. மேலும் என்னுடன் தமிழ் படித்த நண்பர்களுக்கு மிக்க நன்றி. ஏனென்றால் நண்பர்களோடு தமிழ் படித்தது ஒரு நல்ல அனுபவமாக இருந்தது. நன்றி, வணக்கம். அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பெயர் லிண்டா ஜவஹர். நான் அட்லாண்டா லில்பன் தமிழ் பள்ளியில் படித்து கொண்டு இருக்கிறேன். நமது ஐயன் திருவள்ளுவர் போற்றி வளர்த்த தாய்மொழியாம் என் தமிழ் மொழியில் பயின்று அதில் பட்டம் பெறுவதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். வெயில் பாராது கடும் குளிர்க்கும் அடைமழைக்கும் அஞ்சாது என்னை பள்ளிக்கு அழைத்து வந்த என்னோட பெற்றோர்களுக்கு என் முதற்கண் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பல இன்னல்களை தாண்டி சுயநலமே இல்லாத எனக்கு பாடம் நடத்திய அனைத்து ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கு என்னோட நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேலும் நான் இந்த பட்டம் பெற உறுதுணையாக இருந்த அனைத்து பேருக்கும் என்னோட நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். தமிழன் என்று சொல்லடா, தலை நிமிர்ந்து நில்லடா. அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பேர் சுசீந்திர சிவசண்முகம். தேமதுர தமிழ் ஓசை உலகம் எல்லாம் பரவும் வகை செய்தல் வேண்டும் என்றார் நமது மகாகவி பாரதியார் அவர்கள். எல்லா பசங்களும் கேட்டு கேள்வித்தான் நானும் கேட்டேன். எதுக்கு தமிழ் படிக்கணும்? படித்தா நல்லாகும்.
அதற்கான விடை இன்று கிடைத்தது. இந்தியாவில் இருக்கும் என்னோட தாத்தா, பாட்டி, சித்தப்பா, சித்தி, மாமா, மாமி மற்றும் உறவுகாரங்களோட பேசுவதற்கு எளிதாக இருக்கிறது. நாங்கள் ஒவ்வொரு சம்மர் வெக்கேஷனுக்கு ஊருக்கு போகும்போது எனக்கு தமிழ் தெரிந்ததால் பொது இடத்தில் பேசுறதற்கு பழகுவதற்கு எளிதாக இருக்கிறது. நான் இங்கு நெல்சன் மண்டேலா சொன்னதை கூற விரும்புகிறேன். If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to a man in his own language, that goes to his heart. அது மிகவும் உண்மை. இத்தனை ஆண்டுகளான என்னுடைய அனைத்து ஆசிரியர்களை நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். திரு டாக்டர் ரவி பலியனப்பன் அவர்களுக்கும், துணை தலைமை ஆசிரியர் கவிதா குமரேசன் அவர்களுக்கும், என்னுடைய ஆசிரியர்கள் வாணி மனோகரன், வெண்ணிலா செந்தில்குமார், திரு விது அவர்களுக்கும் நன்றி. நன்றி, வணக்கம். Thank you everyone for maintaining silence. Thank you. Now, I would like to introduce Dr. Indran Indra Krishnan, an avid God supporter for the more than a decade. He is active in the Indian and mainstream community locally as well as nationally in many facets. Dr. Indran Indra Krishnan has a special passion in the prevention of colorectal cancer, and he is on the board of directors of Fight Colorectal Cancer, a national non-profit patient advocacy organization which supports colon cancer patients in Georgia. Governor Nathan Deal has signed the proclamation 3 years in a row, including 2016, declaring month of March as Colorectal Cancer Awareness Month in Georgia at the request of Dr. Indran Indra Krishnan. He was honored with the globally reputed Bharat Gaurav Award and a certificate of excellence earlier this year in New Delhi by the Indian International Friendship Society, which confers this prestigious award to luminous personalities in India and abroad. He is in the Leadership Council of American Indian Foundation, an NGO helping Indian rural communities with educational and job opportunities. He is on the board of directors of Meals by Grace, a church-based non-profit organization in Forsyth County, which provides food for poor, hungry students or children. He is in the advocacy board of Third Eye Dancers, a Georgia-based non-profit organization which communicates special issues affecting children and raises funds through cultural events. Last but not least, our own GATS awarded him Person of the Year award given by the previous Indian Consul General Ajit Kumar in 2011 for his exceptional community service and philanthropic activities. Now I request Dr. Indran Indra Krishnan to introduce our chief guest. Thank you. Vanakkam, thank you. Prakash, thank you for the kind introduction. Let me congratulate again the students and the proud parents, faculty, principal, and the CAS, Overseeing Executive Committee, for orchestrating such a beautiful event. Nagesh is already impressed by what you have done so far. Thank you. And once again, we welcome our Consul General Nagesh to our graduation ceremony. This morning, I was in another function and with some of the community organization leaders from other communities, and the talk came about Nagesh, and in one word, or one sentence, what they said was, he's too good and too nice to our Indian community. What can I say? In fact, Nagesh decided to concentrate on Indian government affairs at a high profile level and diplomatic work, not to attend all the Indian social functions. He made the decision just a couple of weeks ago. That's
Professor on the same time I asked him, would you mind coming for graduation? He said, sure, of course, this is graduation, I love to come. Thank you, Nagesh. Appreciate it. So he's been in the Indian Foreign Service for more than 2 decades, and prior to being appointed as Accountant General of India, he has served many vital positions in India and many countries around the world. These include just a few examples: Joint Secretary Officer on special duty to the Vice President of India, Director in the Ministry of External Affairs, Counselor in United Nations in New York, Private Secretary to the Ministry of State External Affairs, and Under Secretary in the Ministry of External Affairs too. He has also served as a Second Secretary in the Embassy of India in Dhaka, the Republic of Senegal, with concurrent accreditation to Cape Verde, Guinea, Bissau, Mali, and Mauritania and Gambia, and also Second Secretary in the Embassy of India in Paris. He did his BA Honours in Economics from University of Delhi and Masters in Economics from Delhi School of Economics. He speaks Hindi, English and French. Not Tamil, but I translate what our kids mentioned to our audience. He is very impressed by our Tamil school and principals and faculty. And he is married to Pragya Singh, and they have a son and daughter, a beautiful young family. Last year, you all remember, we had Bruce Coleman as the dignitary and to be a chief guest to give the awards. This year, the middle school Duluth is going to be named after after Brooks Coleman. So this year, we have equally talented, qualified chief guest. The only difference is he's probably half of age of Brooks Coleman. Come on, Nagesh. Yeah, that'll be better. This is the new. Good afternoon, everyone, and vanakkam. Let me begin by thanking Dr. Indran for a very generous introduction. And he's a good friend, so don't believe everything he says. Let me begin also by thanking Prakashi, the distinguished principals, parents, and dear students who are all gathered here for having invited me for this very, very special occasion. For me, who's burdened all the time with bureaucratic work, coming in functions like this and meeting young students, young children who are the future of this country, of our country and our society, is very rejuvenating personally. So thank you once again for having invited me. Let me congratulate the young students who are all graduating today. It's a very, very special day for them. That sitting here in southeastern United States, they are graduating and they are going to whatever they're going to do in future. Some of them are going to pursue studies in school, others might be going to the universities. But I want to wish them the very best for their future. Just want to remind them that pursuit of knowledge and excellence is an unending exercise. It doesn't end with your graduation, with your diploma, with your degrees. And I learned this, and I'm specifically sending this message to you because I don't think I have enough wisdom to tell parents and distinguished people sitting here, but because I'm much older than you, that's why I'm trying to tell you that be constantly striving for knowledge and excellence, because learning is an unending exercise. It'll make you better human beings, not just give you better jobs or better, degrees or acclamation in society, but it makes us better human beings because knowledge opens mind and you become a better human being, not just for your families, your community, but society at large. Second thing I wanted to make, when I was growing up, my father used to always tell me a quotation from Mahatma Gandhi. And when I used to say that, there are insurmountable challenges in my life, he used to say, Gandhiji used to say, and which I think is very pertinent and has helped me in my life, he used to say that the difference between what you are capable of doing and what you do can solve
most of the problems of the world. So never underestimate your qualities and aim for the sky and you'll achieve it. Third thing I'd like to say is that knowledge is not an end in itself. Knowledge is an instrument, a tool with which you should aim at contributing to the society you live in. Whether it's your community, your town, your country, and the world at large. Use it for the betterment of making a difference, making a change. Remember the contributions of your teachers, your parents who sacrificed a lot, coming all the way from India, 13,000 miles away. And I know because I am here because of my children. I have a son who's in grade 10. And I left India precisely to give him better opportunities. I mean, I'm here only for 3 years, unlike all of you. But as a parent, I can tell you the kind of sacrifices which parents make in trying to give you guys the best. At our age, when I was your age, you don't understand. But when you grow up and you look back as a parent, you'll realize the sacrifices these people have made. So be grateful to them all the while. And then remember, whenever you're doing something or not doing something, remember the kind of sacrifices which have gone into your lives. Finally, I'd like to say you guys are inheritors of a very great culture, I mean, I have traveled in Tamil Nadu a lot. The Tamil culture, which is symbolized by your language, is perhaps one of the greatest cultures on the planet. It is. And I say this with a degree of authority because when I knew that I was coming here, I did some research on, we've all studied Tamil history, etc. in India, in our coursework. But specifically before coming here, I was just trying to brush up some of my own, knowledge about Tamil. In 2004, Government of India declared Tamil as the first classical language. There's a particular definition of a classical language. Even before Sanskrit, Tamil was declared as the first classic language, and then 2006-07 Sanskrit was declared. And to be declared a classic language, you have to have an unbroken, unwritten, written and unbroken, history or living history of almost more than 2,000 years. And Tamil language and literature goes back almost 2,500 years. And the contribution of Tamil literature, the Tamil culture doesn't stop with literature. It's in architecture, the Chola dynasty. I have traveled intensely in Southeast Asia, as far as Vietnam and Indonesia. The kind of imprint, we claim it to be the Indian culture, but if you look at the subculture, it was the Tamil culture which left the imprint, which still survives. And this was not out of any coercion. Other places you see that people are killed, converted on the strength of sword. Cultures are converted, including in this country, when, we are, I shouldn't be undiplomatic, but the American Indians have all but vanished. But the Tamil culture which went in the 11th, 12th century to Southeast Asia, even countries like Indonesia where people have converted to Islam, or Vietnam where people are Buddhist, there is such a strong imprint of what we call the Indian culture, but the underpinnings are of Tamil culture. Point I'm trying to make is, by giving you this history, is that you are the inheritors of this great cultural heritage, and you are going to be the standard bearers of this heritage in the future. You don't have to, you are living in the United States, perhaps the most advanced society in the world today. I'm not saying that you become totally Tamil in your outlook, but remember your heritage and live in this society as proud Tamils, proud of your language, of your heritage, of your background. That will make you better Americans as well, and I'm confident of that you will do that. The very fact that you picked up this language, which is not the easiest language to learn. Finally, as Government of India's representative here, my appeal to you is that become good ambassadors of India-United States friendship, each one of you. Because whenever I talk to the Indian American community, I never say that, you have to divide your loyalties. Be very proud American Indians. At the same time, remember the mother country and try and do your bit to bring both the societies together, because I think India and United States both stand for good, and this partnership would be good for the rest of the world, because we have common and shared values in terms of pluralism, democracy, multi-religious, multi-ethnic societies.
So I'll stop there, and I'll once again wish you all the best for the future. And I hope I can follow some of your careers wherever you are. And hope to see you when I'm an old man somewhere. Maybe I'll bump into you and I'll remember that I had met you when you were graduating. Thank you very much. On behalf of GATS, I would like to express heartfelt thanks to our chief guest, Mr. Nagesh Singh, Consul General of India, for his esteemed presence and his encouragement today. We are indeed grateful for the gift of his time and the honor of his presence. Now, I would like to request Thangamani Palchwami, BOD Chair, to honor our chief guest, Mr. Nagesh Singh. Now, on behalf of GATS, again we would like to thank our GATS lifetime member, a senior member of our Tamil community, our gateway to the dignitaries, Dr. Indran Indra Krishnan. I also congratulate graduating students and thank the participation to make this event a great success, and also audience enjoying the program by keeping silence throughout the program. Thank you all once again. The graduation is over. All please come forward for the group picture.